Let's start today's class. Today's topic we are going to discuss is about the VPC, Virtual Private Cloud. So, as I said you earlier classes also, VPC, with the help of this VPC, you'll build a private cloud in Amazon Web Services. So, guys, remember this point: VPC is restricted to every region. So in Japan, Amazon lo we had multiple regions. His data center is located throughout the worldwide at multiple regions. Okay. So in each and every region, he has multiple availability zones. These availability zones are located some hundreds of kilometers far away from each other in order to escape some kind of geographical disasters or power failures in local areas, such kind of things. So whatever the VPC, the LAN you create, that LAN is uh, created on complete region, not restricted to one availability zone. It's not like that. నాకు Mumbai region లో I want to create a LAN and that LAN should be restricted only to one availability zone. అలా ఉండదండి. VPC is created all over the region. Like you can create one VPC in one Mumbai region. You can create another VPC at Singapore region. You can create another VPC at one Virginia region. Like that you can create VPCs. Okay, after that you divide that VPC into multiple subnets. So let me draw a diagram for you. So VPC stands for virtual private cloud. Why he is calling virtual private cloud? Because వర్చువల్గా అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ల్యాన్, పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే వ్యాన్. ఓకే, అక్కడ మనకేం సపరేట్ క్లౌడ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద ల్యాన్ హీ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఎనీ ఫిజికల్ డివైజెస్ ఇన్ హిస్ డేటా సెంటర్స్. Virtually he is creating this LAN. So as I said you, VPC is restricted to one region. Let us assume you want to launch a new VPC at Mumbai region. So whatever the VPC you launch, VPC, and name that VPC as my first VPC అనుకుందాం, my first VPC. And this VPC, after launching the VPC by specifying some LAN range, right? So I'll launch it as 172.16.20.0/22. అంటే you'll have 2048 IPs. Okay, and you'll divide this complete VPC into two subnets. So first launch VPC. For launching the VPC you have to name the VPC and you have to specify the range of the VPC, and then divide the VPC into multiple subnets. Let us assume I divided this VPC into two subnets. అంటే 2048 IPs అంటే దీని రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే అండి 172.16.20.0 to 172.16.23.255. Okay, I'll divide this, sorry, 2048 కాదండి 1024 IPs. I'll divide this range into two parts. అంటే first part is 172.16.20.0
220.255 255 వచ్చాయి 172.16 21.255. I'll consider this as part A or subnet 1. Second subnet is remaining. Let me draw here. Subnet A, subnet B. Subnet A range is 172.16.20.0 slash 23 and subnet B is 172.16.22.0 slash 23. Okay, guys, any confusion on this? How he is deviating ante you can deviate this LAN range, you can assign this LAN range by using online subnet calculator. Open this new tab, online subnet calculator. Open the calculator. Okay, నేను ఇప్పుడు I wanted to go with class B, so I went with class B. ఇక్కడ class B click చేయండి 172 series, and also I wanted to go with my starting IP 20.1 అని అనుకున్నాను, అందుకే 20 అని పెట్టాను. No, if you wanted to go with 172.16.0.1 no problem, or 100.1 no problem, it's up to you. And my LAN range I wanted to it to be an slash 1022 IPs. Okay, that's the reason it started with 0.1 and 0.255 వరకు 256 IPs వచ్చాయండి. నెక్స్ట్ 1.0 నుంచి 1.256 వరకు ఇంకో 256 వచ్చాయి. అలా 3.254 వరకు మొత్తం మీకు 1024 IPs వచ్చాయి ఈ రేంజ్ లో. 172.16.0.1, 172.16.0.2, 172.16.0.3 and 172.16.0.255. నెక్స్ట్ IP వచ్చేసి 172.16.1.0, 1.1, 1.2, 1.255. Next 2.1, 2.2 up to 2.255. Next 3.1, 3.2 up to 3.255. Sorry, 254. The 255 and first IP of this LAN range is cannot be used because last IP of every LAN range is used for broadcasting a messages, and the first IP for assigning it to IP at gateway device or the router device, or we can call it as loopback IP address of that particular LAN range. So ఈ కంప్లీట్ రేంజ్ ని I want to divide into two subnets అండి. సో two subnets, sorry, so I want to divide it into this 1022 IPs into 512 IPs and 512 IPs. So అలా 172.16.0.1 లో 255 IPs ఉన్నాయి. It's like 172.16.0.x లో 255 IPs ఉన్నాయి, 1.x లో 255 IPs ఉన్నాయి, 2.x లో 255 IPs ఉన్నాయి, 3.x లో 255 IPs ఉన్నాయి. సో 512 అంటే I will go with 0.1 and 1.1. అందుకే I started this with ఇక్కడ starts with subnet A starts with excuse me 172.16.20.02 ends with 172.16.21.255. Total 512 IPs.
172.16.22.0 to 172.16.23.255 512 IPs. So I divided దీని కంప్లీట్ 1024 IPs ఉన్నాయి కదా ఈ రేంజ్ 1024 IPs ని I divided into 512 and assigned those subnets to availability zones. So whatever the subnets we created, we have to assign or associate or attach these subnets to availability zones of this Mumbai region. So let me tell you stepwise. First step, create VPC, name the VPC, assign the IP address or assign the range of the VPC. Second, divide VPC range into multiple subnets. Third, assign or associate or attach subnets to availability zones of region, in which region you created the VPC. Is there any doubts on this theory part of what I have said, guys? Bharat, are you clear? Prashant, any doubts? Guys, one second, be on hold. I'll come back. Just give me a second break. Hello. So let us start this. While creating this VPC, automatically you will be created a router అండి, because మీ diagram ఎలా ఉంటుందంటే I'll tell you. Assume this box as one of the AWS region. I will assume as AWS region. In that box, you have to launch one VPC ఒక region లో. You launched one VPC, and in that VPC you created two subnets, right?
and you have attached the subnets to subnet A, subnet B, and VPC 1. Okay, subnet A and subnet B. You attached the subnets to availability zones. Availability zone 1A, availability zone 1B. Okay, under the subnets you launch the instances. I mean to say that servers. So, okay, very good. We created LAN, we created subnets, we created availability zones, and now you have to create, or I said while creating the VPC only, you'll automatically create a router, and on the router will have the route tables. So I'll draw a diagram that while creating the VPC, you'll create a router. Availability zones ante enti ante those are the బిగ్ డాటా సెంటర్స్. బిగ్ ఫిజికల్గా మాకు పెద్ద డాటా సెంటర్ ఉంటాయి కదా, ఆ డాటా సెంటర్ ఎవ్రీ రీజియన్లో మినిమం 2 ఉంటాయండి విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. దోస్ ఆర్ లొకేటెడ్ సమ్ ఫార్ 100 కిలోమీటర్స్ ఈచ్ అవే from each away because in order to escape geographical disasters and power failures. ఓకే, ఎవ్రీ రీజియన్లో కూడా అమెజాన్ రీజియన్లో ఇప్పుడు ముంబైలో డాటా సెంటర్ ఉందంటే అక్కడ మినిమం 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ రీజియన్లో మినిమం 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. మాక్సిమం 3N ఉండొచ్చు, 4N ఉండొచ్చు, 5N ఉండొచ్చు. నాకు తెలిసి వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో మాక్సిమం 4 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. దానికన్నా ఎక్కువ ఏ రీజియన్లో కూడా వాడి దగ్గర లేదు. మినిమం 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ రీజియన్లో ఉన్నాయి. యుల్ హ్యావ్ ఏ రౌట్ టేబుల్. ఈ రౌట్ టేబుల్లో ఏముంటాయి, మనకి రూల్స్ ఉంటాయి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్? విచ్ ట్రాఫిక్ టు అలో, ఏసీఎల్స్. వీ కాల్ దట్ రూల్స్ యాజ్ ఏసీఎల్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఏ ట్రాఫిక్ ని లోపలికి అలో చేయాలి, ఏ ట్రాఫిక్ ని బయటికి అలో చేయాలి అని. ఫర్ దట్, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ VPC క్రియేట్ చేశాక వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ అనదర్ డివైస్ కాల్డ్ IG, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. IG, internet gateway, and we have to attach this internet gateway to your VPC, to your VPC. Then only your VPC will get internet. ఈ IG క్రియేట్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేయకుంటే మీ VPCకి ఇంటర్నెట్ రాదు. క్రియేట్ చేశాక ఎలా అటాచ్ చేస్తారంటే మీ రౌట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ రూల్ సేయింగ్ దట్ అలో ద ఇంటర్నెట్ ఫ్రమ్ IG టు మై VPC అని ఒక రౌట్ రూల్ రాస్తారు. I'll tell you how to write the route rules. Everything I'll tell you. So basically try to understand the functional picture of this VPC, this LAN creation, dividing that VPC range into multiple subnets, assigning that subnets to availability zones. ఆ జోన్స్లో ఆ సబ్నెట్స్లో you launch virtual instances, and creating the route table, creating the internet gateway and attaching that internet gateway to VPC. You cannot attach that internet gateway to one subnet region or one availability zone. You have to attach that internet gateway to your VPC only. Then only your entire VPC will get an internet. అంటే ఆ VPCలో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి ఇంటర్నెట్ వస్తుందండి. So guys, any doubts on this topic?
No doubts. Mother, any doubts do you have on the theory part? Yeah, clear, Karthik. It's clear. And what about you, Monica? Do you have any doubts? ఏం లేదండి. Okay. You, Prashant? Prashant, any doubts on this topic? Availability zones. You, Raghava, any doubts? సార్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఒకసారి చెప్పండి. Okay. And Kiran, do you have any doubts? Yes, Kiran, you can speak. Okay. Let me tell you guys. మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే AWS VPC సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం చేశాడంటే వాడు ఒక రీజియన్ చూస్ చేసుకున్నాడు, AWS రీజియన్. అది ఏదైనా ముంబై అన్నా కానీ ఏదైనా ఒక రీజియన్, మీరు కూడా రీజియన్కి వెళ్తారు. ఆ రీజియన్ మీ కన్సోల్లో లాగిన్ అయ్యాక ఒక రీజియన్కి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళాక యూ విల్ క్రియేట్ వన్ VPC. ఆ VPC రేంజ్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు ఇక్కడ 10.0.0.0/16 అని ఇచ్చాడు. ఇచ్చి ఆ VPCని 2 సబ్నెట్స్గా డివైడ్ చేశాడు. సబ్నెట్ 1, సబ్నెట్ 2 డివైడ్ చేసి ఒక సబ్నెట్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ జోన్ 1Aలో పెట్టాడు, చూసారు అది. ఇంకో సబ్నెట్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ జోన్ 1Bలో పెట్టాడు, Bలో పెట్టాడు. నెక్స్ట్ ఈ ఈ సబ్నెట్స్లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. నార్మల్గా వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ యూ లాంచ్ అండర్ ద సబ్నెట్స్ ఆర్ అండర్ ద VPC అండర్ ద రీజియన్. తర్వాత ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ VPC యూ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ఏ రౌటర్ ఫర్ దట్ అండ్ వీ కాల్ దట్ రౌటర్ యాజ్ రౌట్ టేబుల్. ఆ రౌట్ టేబుల్లో రూల్ రాస్తారు, ఏమని 10.0.0./16 లోకల్ అని రాస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ లాంచ్డ్ ఇన్ సబ్నెట్ 1 అండ్ సబ్నెట్ 2 కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే లోకల్ అని పెట్టారు, మొత్తం ల్యాండ్ రేంజ్కి మొత్తం లోకల్ అని పెట్టినందుకు లోకల్గా ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే లాంచ్ చేస్తారో అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్నెట్ 1 ఆర్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్నెట్ 2 కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇవి కమ్యూనికేట్ అవుతే సరిపోతుందా? కాదు. దీస్ ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ WAN, ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ వైడ్గా బయటికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. ఇదంతా LAN అండి VPC అంటే. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ LAN, సో ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ WAN. వై? బికాస్ టు గెట్ ది అప్డేట్స్. మనం WANలోనే ఉన్నాం కదా అమెజాన్లో ఒక LAN క్రియేట్ చేశారు, ఆ LANతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఈ VPCకి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటర్నెట్. ఆ ఇంటర్నెట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే you have to create one IG internet gateway and you have to attach that internet gateway to the VPC. Then only the entire VPC will get the internet and the instances that are launched in the VPC in the subnets at availability zones will get the internet. And after creating and attaching you have to write a route table. అక్కడ ఏం రాస్తారు 10.0.0.0/16 అని పెట్టి ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఆ ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి ఒక యూనిక్ ఐడి వస్తుంది, ఆ ఐడి ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి. చూపిస్తాను నేను ఫర్దర్గా. నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, నా కన్సర్న్ ఏంటి అంటే ఈ థియరీ, ఈ ఫంక్షనల్ ఫ్లో మీకు అర్థమైందా లేదా అని. సింపుల్ అండి, IG ఇంటర్నెట్ గేట్వే రావడానికి VPCకి, రౌట్ టేబుల్ ప్యాకెట్స్ని ట్రాఫిక్ని రౌట్ చేయడానికి, సబ్నెట్స్ ఆ VPCని మల్టిపుల్గా డివైడ్ చేయడానికి,
అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఆ సబ్నెట్స్ అటాచ్ చేయడానికి. అవి ఫిజికల్గా సెపరేట్ డేటా ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లొకేటెడ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. విపిసి అంటే ఒక ల్యాన్. ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజియన్ అంటే ఒక రీజియన్లో ఒక ల్యాన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎస్. ఇక్కడ కంప్లీట్ విపిసి రేంజ్ ఏమన్నాడు అంటే 10.0.0.0/16 అన్నాడు. ఓపెన్ యువర్ క్యాల్కులేటర్. 10 కమ్స్ అండర్ ద క్లాస్ ఏ. మీరు నెట్వర్కింగ్ క్లాస్ విన్నారా ప్రశాంత్? సో నేను చెప్పాను క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ప్రైవేట్ రేంజ్ చెప్పండి నాకు. వాట్ ఆర్ ద ప్రైవేట్ రేంజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అండ్ క్లాస్ సి? అది క్లాస్ ఏ కంప్లీట్ రేంజ్ మీరు చెప్పేది. నేను అడిగేది క్లాస్ ఏలో ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏంటి? ఎస్, 10.0.0.0 టు 10.255.255.255. సో ఇక్కడ కూడా వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ డయాగ్రామ్లో (10.0.0.0/16) అంటే 10.0.0.0/16 వెళ్తే వాడి ల్యాండ్ రేంజ్ ఎంత ఉందంటే, వాడి ల్యాండ్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే 65,534 కంప్యూటర్ సపోర్ట్ చేసే అంత పెద్ద ల్యాండ్ రేంజ్ అండి వాడిది. ఓకే, ఆ డయాగ్రామ్లో. సో వాడేం చేశాడు, ఆ ల్యాండ్ రేంజ్ని the land range starts from 10.0.0.1 to 10.0.255.255. So he divided his land range into two subnets, two parts గా డివైడ్ చేశాడు, రెండు ముక్కలుగా డివైడ్ చేశాడు. ఆ పార్ట్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేశాడు? వన్ హీ విత్ 10.0.0/24, 10.0.0.1.0/24. అంటే పార్ట్ 1లో 256 ఐపీస్ ఇచ్చాడు, పార్ట్ 2లో 256 ఐపీస్ ఇచ్చాడు. మిగతావన్నీ ఫ్రీగా పెట్టాడు, ఎవరు వాడట్లేదు. కావాలంటే ఇంకా వాడు ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉంటే అన్ని సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అవైలబిలిటీ జోన్ ఏకి సబ్నెట్ 3 10.0.3.0/24, సబ్నెట్ 4 10.0.4.0/24 అలా క్రియేట్ చేసి he can assign that subnets to availability zone A or availability zone B. మొత్తం వాడు 65,000 సంథింగ్ ఆ ల్యాండ్ రేంజ్లో ఓన్లీ 2 సబ్నెట్స్ డివైడ్ చేశాడు. అది కూడా స్మాల్ సబ్నెట్స్, 255 ఐపీస్, 255 ఐపీస్. మిగతా దాన్ని అన్యూజ్డ్గా పెట్టాడు, అంటే ఫర్దర్ వాడుకుంటాడేమో. ఓకే, లేదు నా కంప్లీట్ 65,000ని 2 పీసెస్గా డివైడ్ చేసి 32,500 ల్యాండ్ రేంజ్ పెట్టాల సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసి అసోసియేట్ చేయాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఎస్. సో విల్ లాగిన్ ఇంటూ ది అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ కన్సోల్. ఏం చేద్దామంటే విల్ క్రియేట్ వన్ విపిసి and whatever the theory part we describe, let us do it in an action. I'll first logging console login in event, and the first thing you have to do is choose in which region you wanted to perform the actions. I wanted to perform the actions at Mumbai region, so I'll go to Mumbai region.
Switch to Mumbai region. On Mumbai region, go to VPC. Under networking category, you'll find the VPC, Virtual Private Cloud. Click on that VPC. By default అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇది ఓవరాల్ డాష్ బోర్డ్ ఆఫ్ VPC అండి. ఇట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ ఆఫ్ VPC. లెఫ్ట్ సైడ్ విండోస్ లో you'll find the VPC services, subnets, route tables, IT, DHCP, elastic IPs. I'll tell you what is one by one after. Under this VPC, in order to create a VPC, already I have one VPC. ఆల్రెడీ నాకు ఒక LAN ఉంది. ఆ LAN లో 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, ఒక రౌట్ టేబుల్ ఉంది, ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది ఆ LAN కి ఇంటర్నెట్ రావడానికి. ఓకే, go to your VPCs. Here ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ VPCని I'll name it as default VPC. This is the tag. ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అంటే, మీరు సర్వర్ రూమ్లో కానీ ఎక్కడైనా ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు మీద ఒక స్టిక్కర్ రాసి ఆ స్టిక్కర్కి అతికిస్తారు కదా, we'll call it as tags. Similarly, you have to tag your existing VPC or you can tag new resources. Default VPC. I was tagging this resource with some name, default VPC. And so I launch a new VPC, create VPC. So give the name tag for our remembrance. We'll provide some name to it. I'll name it as my first